Uh, Today in this class, let us see ungrouped data and grouped data. Okay. So first, just read out the meanings of it. So I'll explain it with examples. Okay. Now, what do you mean by ungrouped data first? The data which is not classified and which is written randomly are known as ungrouped data. Okay. So the ungrouped data is not written in any of the specific order. Okay, without any order or without any classification. Okay, without forming them into groups. Okay, is nothing but ungrouped data. Okay, so here the data is randomly given. Okay, for example, let us see. There are 10 students scored marks in a slip test. Okay, so it is one student scored 2, one student scored 4, the other student scored 6, and the other student 3, 8, 9, 6, 8, 4, 8. Okay, so these are the marks of 10 children in a class. Okay, now if you see, is there any order or is there any grouping of this data? Nothing is done, right? So they are just scores of 10 students in the class, that is just written randomly, right? So this is nothing but ungrouped data. Okay, so without any form or any classes or any groups. Okay, if it is not divided, if the data is not divided, then you call it as a ungrouped data. Okay, to keep it simple, you can call it undivided data is nothing but ungrouped data, or unclassified data is ungrouped data. Okay, now this is the example. There are 10 students and they have got different marks in the test, and we have written just randomly, we have written their scores. Okay, now this is ungrouped data. Now let us see grouped data. Division of data into classes on the basis of some criteria is called as grouped data. Okay, so division of the scores into groups or into classes, then you call it as what? Ungrouped data. Okay, ungrouped is what? If you are not dividing them into classes or groups, then that is called as ungrouped data. Okay, now grouped data is of two different types. Okay, first one is discrete and second one is continuous. Okay, let us see first discrete data, and then we'll see continuous. Now, what is discrete data? If you see, discrete data is used when there are when the scores are very few. Okay, very few scores are there, then you will be using discrete data. What do you do here is, let us take this example of uh, let us take the exact same example up here, whichever the scores are there here. Okay, so there are 10 scores, right? 10 students are there. Now, how many members got 2? Okay, so X is nothing but the score. X is nothing but the score. Okay, F is nothing but the frequency. Okay? So X is nothing but the score. F is nothing but the frequency. Frequency is nothing but how many students got the same marks, that we are going to write as a frequency. Okay, now for example, score. Score 2 is there. Okay, score 2 is there. How many students got 2 marks? Only one student, right? Okay, and how many students got 4 marks? Sorry, how many students got 3 marks? Only one student is there. Only one, right? And how many students got 4 marks? 2 students got 4 marks. And how many students got 6 marks? Again, 2 students. And how many students got 8 marks? 3 members got 8 marks, right? And how many students got 9 marks? Only one, right? So 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so there are total 10 students. Here you can see the total number of students, right? So total you can see here 10 students.
Okay, so this is discrete grouping of the data where you write, to without any differences. Straight away you're giving the number of the score or number of the marks, and you're giving how many students got the same number of marks. So that is nothing but discrete data. Okay, so if I give the continuous example, then you'll be understanding clearly what is discrete. Okay, now let us see continuous group, continuous data. Here what happens is X is score and F is frequency. Now what if you got 50 students or 50 students? What if you got 50 students? So what do? It is impossible to write like this, right? So here what you have written specifically that these many marks are scored by these many people. So this is the direct representation of marks to the number of persons, right? But here what happens is there are 50 students where you will be having 50 scores. 50 scores are there. Okay, 50 students are there, right? So now what do is you introduce class interval. What do you introduce? Okay. So what do you mean by class interval? Class interval is nothing but grouping the scores into a class. Grouping the scores into a class is nothing but class interval. Okay. Now let us see. What do we do here is 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50. So what we have taken the number of the marks from the minimum to the maximum number of marks. Okay, not directly by each and every number, but we have divided, or sorry, we have grouped the number of scores into classes, right? So this is nothing but class interval. Okay, now let's see, what in between 1 to 10 scores, around 8 people got scores between 1 to 10. Okay, and 11 to 20 there are 12 people. Okay, now there are 25 people got 21 to 30 in between. Okay, and then sorry, so 21 to 30, 15 people got it, and there is 10 people who got in between 31 to 40. Okay, and 5 people are there who got between 41 to 50. Okay, now if you see, we don't know how many people, for example, 8 are there, right? So how many we don't know how many people got 1, how many people got 2, how many people got 3. Here we are not giving that difference like we do in the discrete. In discrete, what happens? You will be knowing how many people directly got that number of marks, right? So you can see how many people got 2 here in the frequency, right? So that is observed in the discrete. But in continuous, what do? We take a range. Okay, we take a range of marks between 1 to 10, and we write 8 number of people got between 1 to 10. So this is nothing but continuous classification of group data, and discrete data is this one. Okay, so now you have to see whether the sum of frequency equals to the total number of students. See,
12 plus 8 is 20. 20 plus 15 is 35. 35 plus 10 is 45. And 45 plus 5 is 50, right? So 50 students, 50 students, right? So this type of a classification is nothing but group data, where it has discrete and continuous. So I hope this example works, and let us get into the next topic. ఓకే. సో ఈరోజు మనము అన్‌గ్రూప్ డేటా అండ్ గ్రూప్ డేటా గురించి చదువుకుందామండి. ఫస్ట్ మనం చూద్దాం అన్‌గ్రూప్ డేటా అంటే ఏంటి? తర్వాత మనం గ్రూప్ డేటా ఏంటో చూద్దాం. ఓకే. సో అన్‌గ్రూప్ డేటా అంటే మనము ఒక డేటా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డేటాని ర్యాండమ్‌గా ఇష్టం ఉన్నట్టు రాసేస్తాం. ఓకే. సో దాన్ని మనం అన్‌గ్రూప్ డేటా అంటాం. ఓకే. ఒక క్లాస్‌లో గాని, ఒక గ్రూప్‌లో గాని, ఒక ఆర్డర్‌లో గాని మనం పెట్టం దాన్ని. ఓకే. సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే అన్‌గ్రూప్ డేటా అంటాం. ఆ గ్రూప్ డేటా అంటే ఏంటి? ఒక గ్రూప్‌లో, ఒక ఆర్డర్‌లో, ఒక క్లాస్‌లో డివైడ్ చేసి పెట్టేదాన్ని మనం గ్రూప్ డేటా అంటాం. ఓకే. ఇప్పుడు అన్‌గ్రూప్ డేటాకి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకే. సో అన్‌గ్రూప్ డేటా ఒక 10 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి. 10 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఓకే. సో ఈ 10 స్టూడెంట్స్ మనం ఒక 10 మార్క్స్‌కి టెస్ట్ పెడితే వాళ్ళు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం స్కోర్ చేశారు. ఓకే. ఒకరికి 2 వచ్చినాయి, ఒకరికి 4 వచ్చినాయి, 6 వచ్చినాయి, 3 వచ్చినాయి. ఓకే. 8 వచ్చినాయి, 9 వచ్చినాయి, 6 వచ్చినాయి, 8 వచ్చినాయి, మళ్ళీ 4 వచ్చినాయి, మళ్ళీ 8 వచ్చినాయి. ఓకే. సో 10 మార్క్స్‌కి 10 స్టూడెంట్స్ ఎంతెంత స్కోర్ చేశారో మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇది మనం ఎంతమంది ఎంత స్కోర్ చేశారో అట్లా ఏమన్నా రాసుకున్నాం? ఏం లేదు. డైరెక్ట్ వాళ్ళు ఎంతెంత స్కోర్ చేశారో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్కోర్ అక్కడ మనం ఇచ్చాం. ఎవరెవరు ఎంత చేశారు ఏంటనేది మనం క్లాసిఫికేషన్ ఏమి చేయలేదు కదా! సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు మనము గ్రూప్ డేటాకి. ర్యాండమ్‌గా ఇష్టం ఉన్నట్టు రాసేసుకోవడం. ఓకే. సో ఈ ఆర్డర్‌లో కూడా కాదు. ఇష్టం ఉన్నట్టు ఇంకా ఎలా అయినా రాసేసుకోవచ్చు. ఎలాగైనా రాసేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే అన్‌గ్రూప్ డేటా అంటాం. ఓకే. ఇప్పుడు గ్రూప్ డేటా చూద్దాం. గ్రూప్ డేటా అంటే ఏంటి? మనం గ్రూప్ లాగా డివైడ్ చేస్తాం కదా! గ్రూప్ లాగా డివైడ్ చేయడం, ఒక క్లాస్ లాగా డివైడ్ చేయడాన్ని మనం గ్రూప్ డేటా అని అంటాం కదా! సో దీంట్లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. గ్రూప్ డేటాలో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. డిస్క్రీట్ డేటా అండ్ కంటిన్యూయస్ డేటా. ఫస్ట్ డిస్క్రీట్ చూద్దాం. తర్వాత మనం కంటిన్యూయస్ చూద్దాం. సో డిస్క్రీట్ డేటాలో ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంది కదా! ఎక్స్ ఉంది, ఎఫ్ ఉంది. ఎక్స్ అంటే ఏంటంటే స్కోర్. ఎఫ్ అంటే ఏంటి? ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే. సో ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే స్కోర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ. ఎక్కడైతే ఇక్కడ అన్‌గ్రూప్ డేటా ఉంది కదా! ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే స్కోర్ 2 ఉంది. ఓకే. 2 స్కోర్ ఎంతమందికొచ్చింది? ఒక పర్సన్‌కే వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి. ఒక 2 ఎన్ని సార్లు ఉంది? ఒకటే సారి ఉంది కదా! సో 2 ఎంతమంది స్కోర్ చేశారు? ఒక్కరే స్కోర్ చేశారు కదా! నెక్స్ట్ 3 వచ్చేసి ఎంతమంది స్కోర్ చేశారు? ఒక్కరే స్కోర్ చేశారు. రైట్? నెక్స్ట్ 4 వచ్చేసి 4 మార్క్స్ వచ్చేసి 2 మెంబర్స్ స్కోర్ చేశారు కదా! అండ్ 6 మార్క్స్ వచ్చేసి 2 మెంబర్స్ స్కోర్ చేశారు కదా! అండ్ 8 వచ్చేసి 3 అండ్ 9 వచ్చేసి 1. ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడైనా కూడా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్‌కి ఈక్వల్‌గా ఉండాలి. ఓకే. సో ఇప్పుడు చూస్తే మనం ఎంతమందికి ఎంత స్కోర్ వచ్చింది అని డైరెక్ట్ మనం స్కోర్ చూసాం కదా! సో ఈ స్కోర్ ఒక పర్టిక్యులర్ స్కోర్ ఎంతమందికి వచ్చిందో మనం చూసినాం కదా! సో దీన్ని మనం డిస్క్రీట్ గ్రూపింగ్ అంటాం. ఏమంటాం? డిస్క్రీట్ గ్రూపింగ్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంటిన్యూయస్ డేటా. ఇప్పుడు 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఇలా రాసుకున్నాం. ఈజీ అయిపోయింది. ఎంతమందికి ఎంత డైరెక్ట్ నంబర్ వచ్చింది అనేది మనం చూసాం కదా! అదే ఇప్పుడు ఒక 50 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇక్కడ చూసాం కదా! 50 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మీకు. ఒక క్లాస్‌లో 50 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. అప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ యొక్క స్కోర్ మనం ఈ ఈ ఒక 20 ఎంతమందికొచ్చింది, 21 ఎంతమందికొచ్చింది, 23 ఎంతమందికొచ్చింది, 15 ఎంతమందికొచ్చింది ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్తే చాలా లాంగ్ ప్రాసెస్ అయితది కదా! సో అలా పెద్దగా అవ్వకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అని చేస్తాం. సో క్లాస్ ఇంటర్వెల్ లాగా అంటే ఒక క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్? క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అంటే ఏంటంటే ఒక మనము స్కోర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని గ్రూపింగ్ చేస్తాం.
ఓకే, ఆర్ క్లాసెస్ డివైడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అనమాట మనం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 to 10 ఉంది స్కోర్, దాన్ని ఒక గ్రూప్ లాగా చేసింది. సో దీన్ని మనం క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అంటాం. ఓకే, అలా ఏం చేస్తామంటే 1 to 10 ఒక క్లాస్, 11 to 20 అంటే క్లాసెస్ లాగా చేస్తే, క్లాసెస్ లాగా డివైడ్ చేస్తే, గ్రూపింగ్ చేస్తే మనం దాన్ని క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అంటాం. దీన్ని ఇది ఏ మెథడ్‌లో దేంట్లో చేస్తాం మనం, కంటిన్యూయస్ గ్రూపింగ్ డేటాలో చేస్తాం మనం కదా. 1 to 10 ఒక క్లాస్, 11 to 20 రెండో క్లాస్, 21 to 30 మూడో క్లాస్, 31 to 40 ఫోర్త్ క్లాస్, అండ్ 41 to 50 ఫిఫ్త్ క్లాస్ కదా. సో ఇలా క్లాసెస్‌గా డివైడ్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు మనం చూసాం 1 to 10 మధ్యలో ఎంతమందికి వచ్చింది. ఓకే, ఇది ఏంటి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి, స్టూడెంట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్‌కి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి, నేను ఇక్కడ క్లాస్ అని ఇస్తున్నాను. స్కూల్‌లో మనం జనరల్‌గా వెళ్తాం కాబట్టి ఈ క్లాస్ అనేది మనం ఇస్తే మీకు ఈజీగా ఉంటదని నేను స్టూడెంట్స్ క్లాస్ స్కోర్స్ మార్క్స్ అని ఇస్తున్నాను. అది వేరే డేటా వచ్చినా కూడా ఇలానే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్, ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు 1 to 10 మధ్యలో ఎంతమందికి వచ్చింది, 8 మెంబర్స్‌కి వచ్చింది. ఓకే, అండ్ 11 to 20కి ఎంతమంది వచ్చింది, 12 మెంబర్స్‌కి వచ్చింది. 21 to 30 15 మెంబర్స్‌కి వచ్చింది. అండ్ 31 to 40 10 మెంబర్స్‌కి వచ్చింది. సో 41 to 50 5 మెంబర్స్‌కి వచ్చింది. సో ఇదంతా సమ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, 50 స్టూడెంట్స్ నెంబర్ వస్తుంది కదా. సో దీన్ని మనం కంటిన్యూయస్ గ్రూపింగ్ డేటా అంటే మనం చాలా పెద్దగా రాయడం కంటే డిస్క్రీట్ డేటాలో రాసినట్టు, అంటే ఒక డిస్క్రీట్ డేటాలో కొంచెం ఆర్డర్ చేస్తాము, కానీ చాలా కొంచెం లెంతీ ప్రాసెస్, చాలా మంది ఉంటాయి. డిస్క్రీట్ డేటా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మనం, ఓన్లీ కొంతమంది ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. అదే కంటిన్యూస్ మెథడ్ డేటా ఎప్పుడు చేస్తాం మనం, చాలా మంది ఉన్నప్పుడు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మార్క్ ఎంతమందికి వచ్చిందని మనం చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది, పెద్ద షీట్ కావాలి డేటా మనం చూపించడానికి కదా. సో అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్‌లో డేటాని మనం గ్రూపింగ్ ఇస్తాం. చేశాక మనం దాన్ని ఆ గ్రూప్ మధ్యలో ఎంత వచ్చింది అనేది మనం డివైడ్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు చూస్తే మీరు 8 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా 1 to 10 మధ్యలో. 8 to 10 మధ్యలో 1 to 10 మధ్యలో సారీ 8 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా. ఇప్పుడు ఈ 8 మెంబర్స్‌లో ఎంతమందికి 1 వచ్చింది, ఎంతమందికి 2 వచ్చింది, ఎంతమందికి 3 వచ్చింది, 4 వచ్చింది, 5 ఇది మనకు తెలీదు కదా. ఇప్పుడు ఇది మనకు ఈ డేటా ఇచ్చారనుకోండి, ఎంతమందికి 1, 2, 3, 4 వచ్చిందో మనకు తెలీదు కదా. సో ఇది కంటిన్యూయస్ గ్రూపింగ్ డేటా. డిస్క్రీట్ మెథడ్‌లో ఏంటంటే మనకు ఎవరికి ఎంత నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ వచ్చినాయనేది పర్టిక్యులర్‌గా తెలుస్తుంది. కాకపోతే అది కొంతమంది ఉన్నప్పుడే మనం చేయాలి. చాలా మంది ఉన్నప్పుడు మనం కంటిన్యూయస్ మెథడ్‌కి వెళ్తాం. ఓకే, సో ఇదొచ్చేసి గ్రూపింగ్ ఆఫ్ ద డేటా, అన్‌గ్రూప్డ్ డేటా, గ్రూప్డ్ డేటా. మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ టాపిక్స్ చూద్దాం. ఓకే.